আসসালামু আলাইকুম। আজকের স্পোকেন ইংলিশ টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা টার্ন টু এবং বেটার টু এর ব্যবহার শিখব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা কোর্সে চলে যাই। ইটস মাই টার্ন টু লার্ন এভরিথিং। এবার আমার সবকিছু শিখার পালা। ইটস মাই টার্ন টু লার্ন এভরিথিং। এবার আমার সবকিছু শেখার পালা। ইটস মাই টার্ন টু হেল্প হিম। এবার আমার তাকে সাহায্য করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু হেল্প হিম। এবার আমার তাকে সাহায্য করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু হেল্প হিম। এবার আমার তাকে সাহায্য করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক। এবার আমার কাজটি শেষ করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক। এবার আমার কাজটি শেষ করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু চুজ এ ড্রেস। এবার আমার একটি পোশাক পছন্দ করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু চুজ এ ড্রেস। এবার আমার একটি পোশাক পছন্দ করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু চুজ এ ড্রেস। এবার আমার একটি পোশাক পছন্দ করার পালা। ইটস ইয়োর টার্ন টু পে ফর লাঞ্চ। এবার তোমার দুপুরের খাবারের বিল পরিশোধ করার পালা। ইটস ইয়োর টার্ন টু পে ফর লাঞ্চ। এবার তোমার দুপুরের খাবার বিল পরিশোধ করার পালা। ইটস মাই টার্ন টু গিভ হার এ গিফট। এবার আমার তাকে একটি উপহার দেওয়ার পালা। ইটস মাই টার্ন টু গিভ হার এ গিফট। এবার আমার তাকে একটি উপহার দেওয়ার পালা। ইটস মাই টার্ন টু টেল ইউ এ সিক্রেট। এবার আমার তোমাকে একটি গোপন কথা বলার পালা। ইটস মাই টার্ন টু টেল ইউ এ সিক্রেট। এবার আমার তোমাকে একটি গোপন কথা বলার পালা। এবার চলুন আমরা বেটার টু এর ব্যবহার শিখি। ইটস বেটার টু ওবে দ্য রুল। আইন মান্য করা ভালো। ইটস বেটার টু ওবে দ্য রুল। আইন মান্য করা ভালো। ইটস বেটার টু স্টাডি ইন দ্য মর্নিং। সকালে পড়াশোনা করা ভালো। ইটস বেটার টু স্টাডি ইন দ্য মর্নিং। সকালে পড়াশোনা করা ভালো। ইটস বেটার টু স্টাডি ইন দ্য মর্নিং। সকালে পড়াশোনা করা ভালো। ইটস বেটার টু টেক কেয়ার অফ হেলথ। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া ভালো। ইটস বেটার টু টেক কেয়ার অফ হেলথ। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া ভালো। ইটস বেটার টু টেক কেয়ার অফ হেলথ। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া ভালো। ইটস বেটার টু এক্সারসাইজ রেগুলারলি। নিয়মিত ব্যায়াম করা ভালো। ইটস বেটার টু এক্সারসাইজ রেগুলারলি। নিয়মিত ব্যায়াম করা ভালো। ইটস বেটার টু এক্সারসাইজ রেগুলারলি। নিয়মিত ব্যায়াম করা ভালো। ইটস বেটার টু লার্ন ইংলিশ। ইংরেজি শেখা ভালো। ইটস বেটার টু লার্ন ইংলিশ। ইংরেজি শেখা ভালো। ইটস বেটার টু লার্ন ইংলিশ। ইংরেজি শেখা ভালো।
ইটস বেটার টু নো এভরিথিং, সবকিছু জানা ভালো। ইটস বেটার টু নো এভরিথিং, সবকিছু জানা ভালো। ইটস বেটার টু নো এভরিথিং, সবকিছু জানা ভালো। বন্ধুরা, আশা করি আপনারা টার্ন টু এবং বেটার টু এর ব্যবহার শিখতে পেরেছেন ভালোভাবে। আশা করি আপনাদের টার্ন টু এবং বেটার টু ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আর কোনো অসুবিধা হবে না। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।